Vamos al zoológico y contemos los animales. Vamos al zoológico y contemos los animales. Hola niños, this is Teacher Answers and you know where I am, right? En el zoológico. Can you say zoológico? Muy bien. So, what kind of animales can we see here? ¿Mascotas o animales salvajes? Muy bien, animales salvajes. They are so beautiful, but we cannot touch them, right? No, salvaje. But anyway, let me introduce you to my favorite animales salvajes. Vámonos. Este es un león. Can you say león? ¿Y cómo hace el león? Muy bien, león. Now, let me show you this other one. Elefante. Can you say elefante? Muy bien. ¿Y los elefantes son grandes o son pequeños? Sí, son grandes. Repite conmigo. Elefante grande. ¿Cómo hace el elefante? What sound does it make? Muy bien, muy bien. Now everybody say, hola mono. Mono. Muy bien. ¿Cómo hace el mono? What is that sound that they make? Buen trabajo, mono. Now, my next animal for today's class is jirafa. Super tall, huh? Jirafa alta. Sí, muy bien. Beautiful too, but we cannot touch it, right? Jirafa. Let's go ahead and review these animales salvajes. Vámonos. León, mono, elefante, jirafa. Excelente. ¿Cuál es tu animal favorito? What's your favorite one? Mi animal favorito es la jirafa. Okay, guys, I have to go, but I see you again in our next video. Adiós. Remember to subscribe. Correcto. Adiós.